for this particular vitamin. There is no toxicity for this kind of vitamin. Deficiency manifestation হয় না, toxicity হয় না, কারণ কি whatever we take, the whole cell, it must contain a membrane, and any living membrane or active membrane must contain vitamin E. Correct? So deficiency, to produce deficiency is also very difficult. But yes, it has got some other therapeutic use that will come slowly. All right. So anything you take, see, soybean oil, kiwi, mango, vegetable, everything. Functions to দেখো, functions দেখো কি কি আছে. Now these all functions are given for writing to make the answer a little bit meaty. You know? You can write anything. It is promoted by vitamin E. Any function of any vitamin, it is promoted by vitamin E. You can write. But what is the most important is this one. What is that? Protects from oxidized LDL. The cell membrane, the cell adjacent tissue fluid contains LDL, like cholesterol, HDL, LDL, everything is there. সেলের চারপাশে সব রকম ফ্যাটি থাকে, এর মধ্যে এলডিএলও থাকে। বাকি ফ্যাটগুলো যদি অক্সিডাইজড হয়, ইফ আদার ফ্যাটস আর অক্সিডাইজড ইজ নট সো হার্মফুল, বাট ইফ এলডিএল ইজ অক্সিডাইজড then it is very, very harmful for two reasons. The oxidized other fats can be metabolized, but oxidized LDL, মানে কি oxidized LDL cannot be metabolized. So once an LDL is oxidized, it is oxidized forever, and now it gets accumulated underneath the endothelium, forming a bulging. You know? If I keep on putting things under my pocket, what will happen? See? So, in the endothelium, underneath endothelium, the oxidized LDL will be accumulated, and this will cause a bulging, which we call clinically formation of atheroma, because it is endothelium. So, atheroma will form. So, vitamin E actually protects LDL from oxidation. How? Who causes this oxidation? All sorts of oxidants, naturally produce oxidants. Now, free radicals and oxidants are important for our normal life. Say, for example, you are going through the Bolpur road, Shantiniketan Station road. It is full of dust, full of bacteria, virus. So every time you inhale, it is going inside. Who will protect you from that? The reactive oxygen species produced in our body. If it is not produced, then we will die. It is important. But at the same time, when lipid content is high in our body, then lipid is also getting oxidized along with the harmful bacteria. The harmful bacteria will die and will be perished, will be utilized by our body. But oxidized LDL cannot be utilized by our body. There lies the problem. Yeah. So we will see this function, that is antioxidant function of vitamin E. Whenever the function of vitamin E comes, you must mention at least one function. Foremost function is antioxidant activity of vitamin E. And how is this possible? You have to remember these two diagrams. First, you draw this diagram, then you draw this diagram. Then I will explain. All of you, draw clearly. Under the heading of function of vitamin E.
under the heading of function of vitamin E. Written? ভালো আছে, যে কম ছেলেপিলে আছে, এটা ছবিটা পর্যন্ত দেখা যাবে না ভালো করে পরিষ্কার করে। এটা কি? পুফা। ড্র করেছিস? ড্র করা হয়েছে সবার? এটা ড্র করা হয়েছে? করে নাও, আমি বলছি। পুফা এটা কি? লিপোক্সিজিনেস আর সাইক্লোক্সিজিনেস। লিপোক্সিজিনেস শর্ট টার্ম হচ্ছে লক্স, আর সাইক্লোক্সিজিনেস শর্ট টার্ম হচ্ছে কক্স, COX, অল ক্যাপিটাল। ঠিক আছে? এই এনজাইমগুলো কোথায় পাও? কোথায় পাও? Why do you get these enzymes? বল। মেন তো বটে, which in context, which chapter context পাও ওটা? কোন চ্যাপ্টার কন্টেক্সটে পাও? Prostaglandins. Prostaglandins biosynthesis, very very important. These enzymes, COX and LOX. LOX produces lipoxygenases or lipoxenes, and COX produces prostaglandins, PG2, PGI2, thromboxanes, correct? So COX and LOX, these two enzymes are very very important. So PUFA undergo oxidation by these enzymes normally for the production of prostaglandins. Right? In the process, it produces these compounds. What are these? Free radicals, reactive oxygen species. Reactive oxygen species, ROH. এটা কি? Paroxyl free radical. এটা কি? Oxidized free radical. Correct? One is paroxyl free radical, is oxidized free radical. Say nitric oxide free radical. R nitric oxide free radical, dot. And this is ROO. Means, say, if you say peroxide, organic peroxide or hydrogen peroxide, whatever it is. So paroxyl free radical, correct? Now this, in presence of vitamin E, this dot means free electron, it is taken up by vitamin E. So this is now harmless, converted to relative. এই প্রোডাক্টটা কি করে তৈরি হয়, কেউ কিছু বলতে পারবে আমাকে? এই প্রোডাক্টটা যে তৈরি হচ্ছে, এই প্রসেসটার একটা নাম আছে, কমন নাম। Lipid peroxidation. Unsaturated fatty acids undergo lipid peroxidation by free radicals or reactive oxygen species. So free radicals. So they produce reactive oxygen species of these. এরকম একটা ডাবল বন্ড থাকলে এখানে অক্সিজেন লাগে। এরকম হয়, ঠিক আছে? হওয়ার পর এটা ভেঙে যায়। ভেঙে গেলে একটা দিকে তৈরি হয় ROH ডট, আর দিকে তৈরি হয় এই পোর্শনটা নিয়ে RCO। বুঝে গেল? দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হয়, প্রথমে লিপিড পেরক্সিডেশন হয়, তারপর সেটা ভেঙে গিয়ে ওই কম্পাউন্ডগুলো তৈরি হয়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এবার ওই কম্পাউন্ডগুলো, these compounds are highly dangerous. কেন? Because they contain free radical. Now these compounds will enter into the cell and may damage to DNA, RNA, other molecules. Clear? The reactive oxygen, the free radicals, they cannot propagate too far.
their half-life is less. But these reactive oxygen species, they have got very high, greater half-life compared to any free radicals, normal chemical free radicals. So they can sustain in this stage for longer period, and they are being potentially dangerous for having these free electrons. So they will give the free electron to any damn biomolecule, and cause an irritation and send a signal that this biomolecule is ill-formed, not manufactured properly. So the cellular managing system, damage control system, will cleave those enzymes, those molecules. And if the molecule is DNA, that means the cell will die. If the molecule is carbohydrate, some important glycoprotein, the cell will lose its function. Followed? This is how the damage propagates. Now, vitamin E breaks the chain at the very beginning. So it is called chain breaking antioxidant. Breaks the chain at the very beginning. Chain breaking antioxidant. It also take up free electron. So it is also scavenging antioxidant. It is both. It is chain breaking, it is scavenging. Both functions. Scavenging means free electron containing substances are going on, passing by vitamin E, it will take up the free electron. And will render the molecule harmless. Right? So it has got scavenging action as well as chain breaking action. That is why when we make a scale of antioxidant property of different compounds, we keep and we consider vitamin E having highest antioxidant property of all known compounds so far. Suppose we discover a certain compound, say compound X, and we demand that this compound contains some antioxidant property. So, how much antioxidant property it has got? Say it is equivalent to 0.975 vitamin E equivalent. Mane, if vitamin E is 1, then it is 0.975. Very good. It is 0.5, so very less. So the scale is maintained with keeping in mind vitamin E to be maximum and unity. Clear? Next. The second part of the vitamin E is now, vitamin E is now losing its normal function. Why? Because it is containing one free electron. Correct? This one. Now this one can be regenerated. This reaction, regeneration of normal vitamin E, can be done by two ways. With the help of either vitamin C or with the help of, correct? Or with the help of, correct? So this is vitamin C will take up this electron, and then with the help of this enzyme, NADH will be oxidized to NAD plus. This NAD will go for other metabolic functions, but free electron is consumed. Okay? Damage is controlled. This side, so vitamin C and vitamin E, they have what type of effect? If you cannot work without your friend, or you compensate the work of your friend, then if I hire you instead of your friend, then this is a what type of effect? Supplementary, complementary, or sparing? Which one? Complementary or supplementary? একসাথে কাজ করছো তো, তাহলে একজন না থাকলে আরেকজন করতে পারবে না, তাহলে কি বলবো তাকে আমি? মানে একজন থাকলে তার কাজটা আরো ভালো হবে, তাই কি বলবো আমি? দুজন থাকছে, দুজনেই একই কাজ করে,
কিন্তু একজনের কাজ আরেকজন থাকলে বেটার হয়। তার মানে কি, কাজটা হচ্ছে, ও না থাকলেও কাজটা হবে, কিন্তু অতটা ভালো হবে না। আমি 3 নম্বর একটা অপশন দিয়েছিলাম, স্পেয়ারিং এফেক্ট, তাই না? স্পেয়ারিং এফেক্ট মানে কি, আমি যদি দুটো লেবার রাখি, তাহলে আমার কস্টিং কত, দুটো পড়বে। কিন্তু আমি একটা লেবার রাখি, আমার কাজ একটু কম হবে, কিন্তু কাজটা তো হবে। তাহলে বলা হয় স্পেয়ারিং এফেক্ট। যখন একই কাজ দুজন করছে, একজন থাকলে আরেকজনের কাজে ভালো হয়, তখন দুজনের বদলে একজনকে ব্যবহার করলে তাকে বলা হয় স্পেয়ারিং এফেক্ট। তাহলে ভিটামিন সি হ্যাজ গট, দেখলা কোশ্চেনটা, ভিটামিন সি হ্যাজ গট স্পেয়ারিং এফেক্ট ওভার ফাংশন অফ ওভার ভিটামিন ই। ওই কোশ্চেনটা যদি আসে, এই ছবিটা আঁকবি, যেটা হারিয়ে গেল, এই ছবিটা আঁকবি। কোনটুকুন? এখান থেকে শুরু করে এইটুকুন। ভিটামিন সি হ্যাজ স্পেয়ারিং এফেক্ট only this much from here to here. Fine? হলো? যদি বলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি অফ ভিটামিন ই, তাহলে পুরো ডায়াগ্রামটা, হোল ডায়াগ্রাম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফাংশন অফ ভিটামিন ই, হোল ডায়াগ্রাম, স্পেয়ারিং এফেক্ট অফ ভিটামিন সি, ফার্স্ট পার্টটা, এইটুকুন হলো। এবার হচ্ছে রোল অফ গ্লুটাথায়ন ইন মেনটেনেন্স অফ সেল মেমব্রেন। কোশ্চেনটা, এতগুলো কোশ্চেন একটা আনসার, কি জ্যাকপট তো। রোল অফ গ্লুটাথায়ন ইন মেনটেনেন্স অফ সেল মেমব্রেন, এক্সপ্লেন। কি এক্সপ্লেন করবে? এখান থেকে শুরু করবে এই পর্যন্ত। ভিটামিন সিটা বাদ দিতে পারো, রাখতেও পারো, বাদও দিতে পারো, কিছু যায় আসে না। এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, জিএসএইচ পর্যন্ত হয়ে গেল। তাহলে একটা হচ্ছে রিডিউস ইউবিকুইনন থেকে এখানে আসছে। ইউবিকুইনন কি বলতো? ইলেকট্রন ক্যারিয়ার। বাহ, ভেরি গুড, বিউটিফুল আনসার। ইলেকট্রন ক্যারিয়ার যেটা সেল মেমে থাকে, তাই তো? সো ইট উইল টেক আপ দ্য ইলেকট্রন, ইট উইল রিজেনারেট ভিটামিন ই। আরেকটা কি করবে? রিডিউসড গ্লুটাথায়ন উইল টেক আপ দ্য ইলেকট্রন and will form GSHG, means এখানে হবে কি হবে? 2 GSH হবে, 2 molecules of GSH will be converted to GSHG, 2 molecules of GSH will be converted to GSHG। তাহলে কি হবে? অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন হয়ে যাবে। এবার অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন থেকে এখানে ফেরানোর জন্য একটা এনজাইম আছে, সেটা আমরা পরে ছবি দেখব। হলো? তাহলে এটা গেল রোল অফ গ্লুটাথায়ন। এবার পরের ছবিটায় দেখি যে সেখানে আমরা এই চেইনটাকে আর টু, whether we can propagate further more of this chain। আচ্ছা, এটা ধরুন একটা রেডক্স রিয়াকশন হচ্ছে। রেডক্স রিয়াকশন থেকে জিএসএইচ থেকে জিএসএইচজি তৈরি হলো কোন একটা রিয়াকশনে। There are many reactions which will consume the H plus ion from GSH and that will produce oxidized form of GSHG। তার একটা উদাহরণ হচ্ছে আগেরটা, এই যে এই একটা রিয়াকশন হচ্ছে, এখানে জিএসএইচ তৈরি হচ্ছে। এবার এই জিএসএইচজি থেকে we want to reduce GSH. How? Glutathione S reductase, glutathione S reductase, glutathione S reductase। আরেকটা এনজাইম আছে গ্লুটাথায়ন পারঅক্সিডেজ। একটা হচ্ছে গ্লুটাথায়ন S রিডাক্টেজ, আরেকটা হচ্ছে গ্লুটাথায়ন পারঅক্সিডেজ। পারঅক্সিডেজ কি করে? এই রিয়াকশনটা করে। There are 2 antioxidant enzymes in our body, in our cell. One is, বলতে কি তারা, দুটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এনজাইমের নাম কর।
কে পারবি বল বল আর তুই তো catalase and peroxidase catalase and peroxidase এর মধ্যে ডিফারেন্স কি বলো catalase catalyze hydrolysis of H2O2 catalase catalyze hydrolysis of H2O2 means hydrogen peroxide whereas peroxidase hydrolyze organic peroxides other than H2O2 তাহলে peroxidase ফর্মটা অনেক বেশি সে H2O2 সমেত সব কিছু করতে পারে H2O করতে পারে অর্গানিক পেরক্সাইডকেও অক্সিডাইজ করতে পারে কিন্তু ক্যাটালাইজ কেবলমাত্র H2O2 করতে পারে এই ডিফারেন্স বুঝা গেল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যার জন্য এই এনজাইমের নাম হচ্ছে বুঝলেন পেরক্সাইড তাহলে অর্গানিক পেরক্সাইড যেগুলো তৈরি হয়েছে এটা অর্গানিক পেরক্সাইড ফ্রি রেডিক্যালগুলো ছিল তারা ইলেকট্রন দেওয়ার পরে অর্গানিক পেরক্সাইড তৈরি করেছে এবার এই অর্গানিক পেরক্সাইডগুলো কি করবে এগুলি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দেওয়ার পোটেনশিয়াল ডেঞ্জার কারণ এখান থেকে আবার এটা হতে পারে তাই তো ওখানে ইউভি লাইট পড়লেই গন্ডগোল এই লেখা আছে না ইউভি লাইট পড়লেই গন্ডগোল এখান থেকে এখানে চলে যাবে হ্যাঁ ফ্রি হয়ে যাবে তাহলে এই ফ্রি রেডিক্যাল পোটেনশিয়াল ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হওয়ার যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলিকে কে কষ্ট করবে জিএসএইচ তাই তো তাহলে জিএসএইচ এগুলিকে নিয়ে এখানে চলে যাবে এই জিএসএইচটা যদি এখানে যায় এই চলে যাবে এখানে ঠিক আছে এখান থেকে এখানে ফিরে আসার জন্য একটাই এনজাইম সেটা হচ্ছে জিএসএইচ এস রিডাকটেজ বা গ্লুটাথায়ন এস এস কেন কারণ সালফারকে রিডিউস করছে বলে ইট হ্যাজ গট 16 জিএসএইচ পুরো নাম কি এটা একটা ট্রাইপেপটাইড তাই তো গামা গ্লুটামাইল সিস্টিনাইল গ্লাইসিন একটা গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে একটা সিস্টিন থাকে একটা গ্লাইসিন থাকে এর মধ্যে গামা পজিশনের সঙ্গে পেপটাইড বন্ড তৈরি করে বলে গামা গ্লুটামাইল বলা হয় ঠিক আছে সিস্টিন এসএইচ গ্রুপ থাকে দ্যাটস এসএইচ গ্রুপ ইজ এসএইচ হলো গ্লুটাথায়ন এস রিডাকটেজ এটার জন্য NADPH লাগে which pathway produce NADPH HMP shunt there is only one pathway correct so without HMP shunt NADH will be not produced without NADPH oxidized glutathione cannot be reverted back to reduced glutathione so there will be lack of glutathione and those reactions will not participate so what will happen these compounds will remain as a source of free radicals and will damage further the cell membrane তাহলে এই এনজাইমটা না থাকলে জিসিপিডিএইচ না থাকলে রিডিউস গ্লুটাথায়ন তৈরি হবে না এইটা পাথওয়েটা হবে না and in absence of this pathway this will create havoc these compounds correct বুঝা গেল তাহলে সেল মেমব্রেন ড্যামেজে গ্লুটাথায়নের রোল অফ জিএসএইচ ইন মেইনটেনেন্স অফ সেল মেমব্রেন এই একটা গেল আগেরটাও এইটাও তাহলে স্পেয়ারিং এফেক্ট অফ ভিটামিন সি রোল অফ গ্লুটাথায়ন হ্যাঁ আর হচ্ছে ফাংশন অফ ভিটামিন ই অ্যাজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হলো তিনটে হয়ে গেল আচ্ছা এই ছাড়া কি আর কোনো ভিটামিন ইর ফাংশন আছে কি ফাংশন বন্ধ করো ওটাকে ক্লোজ করে পরেরটা করো লেখো therapeutic use of vitamin E therapeutic use of vitamin E তার আগে আমাকে বলো ভিটামিন ই কারা কারা ব্যবহার করো হাত তোলো এখানে যারা আছো তারা হাত তো বড় তোল না বল তুই ব্যবহার করিস গুড আর তুই করিস তুই কি নাম ট্যাবলেটটার হ্যাঁ আরটা এটা খুব কমন বল কি বলি ইভিয়ন সবাই জানে বল তুই কেন ব্যবহার করিস হ্যাঁ মাথায় দিস
আচ্ছা ঠিক আছে। আর কি কি আর কি ব্যবহার করে? তুই ব্যবহার করিস? আর তুই কি ব্যবহার করে না? ইভিয়ন কি ব্যবহার করে না? হ্যাঁ, আচ্ছা বাড়িতে অন্য কেউ ব্যবহার করে? হ্যাঁ, মা, কার কার মা কাকিমা আর ব্যবহার করে? এটা হাত তোল। কেউ না? হ্যাঁ বল কেন? স্কিন কেয়ারের জন্য। বাহ, ভালো বলেছে। আচ্ছা কারোর বাবা আছে যারা খায় এটা? এক নম্বর কথা হচ্ছে ভিটামিন ই লাগানোর থেকে খাওয়া ভালো। কথা বুঝতে পেরেছিস? গায়ে লাগানোর থেকে খাওয়া ভালো। বস। 2 নম্বর হচ্ছে ভিটামিন ই প্রথম যখন আবিষ্কার হয়, টোকোস কথাটা মানে হচ্ছে বার্থ, ল্যাটিনে। তাহলে মানে বার্থ ডিফেক্ট হয়, ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি হলে দেখা যায় যে অ্যানিম্যালদের মধ্যে বার্থ ডিফেক্ট হয়। তা আমরা কি অ্যানিম্যাল? আমাদের মধ্যে হয় না, অ্যানিম্যালদের মধ্যে হয়, এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিম্যালের মধ্যে হয়। আমাদের মধ্যে কিন্তু এটা দেখা যায়নি। কিন্তু ভিটামিন ইর কিছু থেরাপিউটিক ইউজ আছে। 1 নম্বর লেখো, নকচার্নাল মাসল ক্র্যাম্পস। নকচার্নাল মাসল ক্র্যাম্পস। 2 নম্বর, ফাইব্রোসিস্টিক টিউমার অফ ব্রেস্ট। 3 নম্বর, ফাইব্রোসিস্টিক টিউমার অফ ব্রেস্ট। 3 নম্বর, ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন। ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন। এবার দেখো প্রথমটা বলি, নকচার্নাল মাসেল ক্র্যাম্প, নামই বোঝা যাচ্ছে। নকচার্নাল মানে নাইট টাইম মাসেল ক্র্যাম্পিং হয়। কি হয়? মাসেল সাপ্লাইং ব্লাড ভেসেলসগুলো কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়। কেন হয়? কেন হয়? ফার্স্ট ফাংশন অফ ভিটামিন ই দেখো কি লেখা আছে, ইট প্রোটেক্টস অক্সিডেশন অফ, ইট প্রোটেক্টস অক্সিজেন অফ এলডিএল। এলডিএল অক্সিজেন বাড়া যায়, না কমে যায় কোনো কারণে, শরীরে লোকালাইজ যদি ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়, লোকালাইজ গোটা মাসুলে হলো কোনো কারণে, তাহলে those blood vessels will get constricted due to accumulation of LDL, oxidized LDL. তার ফলে the muscle which are they are supplying, they will not receive proper oxygen. So when they are in resting condition also, sometimes they will suffer from muscle cramp, nocturnal muscle cramp. রাত্রেবেলা দিকেই বেশি হয়, রাত্রেবেলা ঘুম ভেঙে যাবে, অনেকে থাকে এটা। পার্টিকুলার শীতকালে এটা খুব অনেকের হয়, বেশি হয়, শীতকালে গরম করে কম হয়। পট করে মাসেল ক্র্যাম্প হলো, রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে যায়, এরকম এরকম মাসেল ক্র্যাম্পিং হলো, তাই না? ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টেশন খুব ভালো কাজ দেয়, খুব বেনিফিশিয়াল, থেরাপিউটিক ইউজ। কীভাবে কাজ দেয় না দেয় বলা খুব কঠিন, তবে ধরে নেওয়া হচ্ছে প্রথম কারণটা, দ্যাট ফাংশন, ফার্স্ট ফাংশন। নেক্সট কি বললাম? ফাইব্রোসিস টিউমার ব্রেস্ট। অ্যাট ইয়োর এজ গ্রুপ, মেয়েদের মধ্যে, গার্লস, they suffer from this particular problem. Nothing. It is a benign breast tumor. Okay, it is quite palpable, movable when you palpate, and it usually occurs in the medial region, not in the axial region. Axial region means it's a question of concern because it is near to plexus, brachial plexus and brachial lymph node. So any problem with lymph node that may propagate to, okay, lateral side of the breast. But the medial side of the breast, usually these tumors are seen in the medial side of the breast, and it is movable. If you push it, it will move, give it space. Okay, but like a lump under the skin, you will feel it. This side. Heavy dose of vitamin E will cure by 3 weeks. Nothing to worry. Nothing to worry. You need not to go for mammography, anything. Fine. So fibrosis tumor can be treated by vitamin E supplementation. Next. Intermittent claudication. What do you mean by claudication?
Again, constriction, narrowing of the blood vessels is called claudication. Okay. Now, if the narrowing occurs at a very terminal blood vessel, that means what will happen? It will be almost closed. Huh? So, the few fibers, group of fibers, muscle fibers receiving blood supply through that particular blood vessel will be damaged. Only very small number of blood, muscle fibers, not a huge muscle, not a whole muscle, but small amount of muscle fiber will be damaged, which will not cause much harm to the total muscle, but it will produce pain, excruciating pain. Excruciating pain. This will be cleared slowly with the help of heavy dose of vitamin E. Vitamin E is also used as a protective layer in sunscreen to protect from UV irradiation. Okay? But remember, it is better to consume vitamin E than topical application. Chemistry. It is available in 3 forms. Likhe. Vitamin K is available in 3 forms. কি লেখা আছে? K1, K2, K3. কোনটা কি সেটাও লেখা আছে। K1 হচ্ছে ফাইলোকুইনন, K2 হচ্ছে ন্যাপথোকুইনন। কোথায় পাওয়া যায়? K2 কোথায় পাওয়া যায়? আমরা কোনটা পাই আমার শরীরে? তুই প্ল্যান্ট খাস? খেলে ভিটামিন পাওয়া যায়? আমার শরীরে কি আছে? আমাদের শরীরে কোনটা পাই আমরা? আমাদের শরীরে কি ব্যাকটেরিয়া থাকে? এই মেয়েছে বলিস কি? তাহলে গুড ব্যাকটেরিয়ার কাজ কি? গুড মর্নিং বলা? কি করে গুড ব্যাকটেরিয়া? কি করে আমাদের শরীরে? সব তৈরি করে, ভিটামিন সি, ভিটামিন B12, এইগুলি তৈরি করে, B2, B6 সব তৈরি করে, কে সব তৈরি করে। বোঝো ঠেলা, গুড মর্নিং বলে চলে যায় নাকি? গুড ব্যাকটেরিয়ার কাজ প্রচুর, এর উপর দাঁড়িয়ে আছে কত রকম থেরাপি আজকাল। এখন বলছে রোগা হওয়ার জন্য গুড ব্যাকটেরিয়া লাগবে, ডায়াবেটিস কমানোর জন্য গুড ব্যাকটেরিয়া লাগবে, একটা সময় একরকম আসে, সেই মতো হয় আর কি। 3 নম্বরটা কি? এখানে কারোর ইয়ে আছে, কারোর বাবা মা পেডিয়াট্রিক্স আছে? বাচ্চা জন্মানোর পর, soon after the birth, the baby is given vitamin K injection. একে বলা হয় ওই মিনাডায়ন ইঞ্জেকশন। মিনাডায়ন ইঞ্জেকশন প্রথমটা হচ্ছে ফাইলোকুইনন, পরের K1, K2 হচ্ছে ন্যাপথোকুইনন, আর K3 হচ্ছে মিনাডায়ন। মিনাডায়ন হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ফর্ম, যার মধ্যে দেখো আইসোপ্রিন সাইড চেনটা থাকে না, দেখো সাইড চেনটা মিসিং, তারপরে কি হয়? ইট মেক্স ইট water soluble. So Minadine is an artificial form which is water soluble and injectable form. Newborns are given this injection to give protection because their liver is not functional properly. Correct? So blood may clot. So this will remove the blood clots, protect from the coagulation of blood. How? Sources দেখো। Anything new? Nothing. You eat liver, you will get meat, liver, correct? You get from intestinal flora, accumulation and cell growth. এই একটা ফাংশন আছে, ফার্স্ট ফাংশনটা এখানে লেখা আছে, ভালো করে পড়ো বা লিখে নাও। এই ফাংশনটার উপর ডিপেন্ড করে এই 3টে ফাংশন কাজ হয়। All the other functions dependent on this function. So this is main theorem. This is main theorem, and these are corollary. What is the main theorem? Vitamin K acts as a coenzyme in gamma carboxylation reaction.
দেখি না রিয়াকশন আছে কিনা দেখি এইটা in gamma carboxylation reaction main function of vitamin K in our body is coenzyme activity. It is the only fat soluble vitamin which has coenzyme activity. আর কোনো fat soluble vitamin নেই। আর যত coenzyme সব water soluble vitamin except vitamin K. It has coenzyme activity in gamma carboxylation. কি বললাম? Gamma carboxylation of glutamic acid present in different cellular proteins. What are those proteins? All these proteins require gamma carboxylation of glutamic acid residue for chelating calcium ion. Calcium ion is important for blood coagulation. So, if they cannot hold the calcium ion, they cannot perform the function. For holding the calcium ion, like a crab claw, it requires 2 gamma carboxyl glutamic acid. Between 2 gamma carboxyl glutamic acid, 1 calcium molecule will be held in position like this. It is calcium, it is gamma glutamic acid, and it is gamma glutamic acid. Gamma carboxyl glutamic acid. তাহলে এর মধ্যে কখানা থাকবে কার্বক্সিল গ্রুপ? 3খানা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে। একটা আলফা কার্বক্সিলিক আর দুটো গামা কার্বক্সিলিক গ্রুপ। ওই দুটো গামা কার্বক্সিলিক গ্রুপ দিয়ে এবার ধরবে। আলফা কার্বক্সিলিক গ্রুপ তো পেপটাইড বন্ডের অ্যাটাচ আছে। The alpha carboxylic group is attached to the peptide bond, but the gamma carboxylic groups are free to hold the calcium ion. Correct? Holding the calcium ion in position is necessary for function of these factors 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10. Factor 2, 7, 9, 10. Air activation of factor 2, 7, 9, 10 requires gamma carboxylation. That requires vitamin K. Newborn babies are unable to produce these particular factors properly. So, and vitamin K also. So, they are given vitamin K supplementation so that these proteins might get activated and he will not suffer from bleeding disorder. Otherwise, newborn baby may die due to bleeding disorder. Coagulation হবে না, তাই না? ব্লাড ক্লট করতে সাহায্য করবে, কোয়াগুলেট করতে সাহায্য করবে, তাই তো? 2 number, bone mineralization. If you can recall, I mentioned 2 proteins are required for bone mineralization. What is those? One is collagen, another is osteocalcin. Osteocalcin. What is this osteocalcin? This osteocalcin protein has got glutamic acid, which require gamma carboxylation for holding the calcium ion. Without gamma carboxylated osteocalcin has no function. It cannot hold the calcium ion within the bone. Clear? For cell growth, for any or many reactions which require calcium, it must hold the calcium ion in position. And that particular regulatory protein must have gamma carboxylation, and that will require vitamin K. Correct? So, these are the 3 functions. Actually, it is only one function. Biochemical function is only one. It helps in gamma carboxylation. Now, these are the effects where this gamma carboxylation is utilized, exploited. Now, in the liver, this cycle takes place called vitamin K cycle. Comes as a short note. লিখে ফেলো চট করে। চট করে সবাই, কুইক, ফাস্ট। এই মাত্র 5 মিনিট বাকি আছে। ফাস্ট। ফাস্ট।
তুমি লেখো আর আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, হ্যাঁ তোমার লেখাটা কন্টিনিউ করো। Vitamin K cycle is a cycle of regeneration of vitamin K operating in liver, or more precisely healthy liver, তাই না? হেলদি লিভার, আনহেলদি হলে হবে না। মদ খেয়ে লিভার খারাপ হয়ে গেলে এটা হবে না। What will happen? Vitamin K by many reducing substances will be reduced to KH2. Now this will, see glutamic acid, this KH2 will carboxylate glutamic acid to gamma carboxy glutamic acid or GCG, gamma carboxy glutamic acid. GGA বলা, GCA না, GGA বলা হয়, গামা কার্বক্সি গ্লুটামিক অ্যাসিড, GGA। এটা কি বলা হয়? GLU, গ্লুটামিক অ্যাসিড। আর গামা কার্বক্সি গ্লুটামিক কি বলা হয়? GGA। হলো? Now this will produce vitamin K epoxide. Next step, vitamin K epoxide reductase enzyme will release the epoxide linkage. Epoxide linkage কাকে বলে জানিস? যেমন এইটা, এটা কি? পারক্সাইড লিঙ্কেজ। ইপক্সাইড লিঙ্কেজ হচ্ছে এইটা। একটা অক্সিজেন দিয়ে যদি বন্ডটাকে ব্রেক করা হয়, জয়েন করা হয়, একটা ডবল বন্ড একটা বন্ডকে, তাকে বলা হয় ইপক্সাইড। দুখানা থাকলে পারক্সাইড, বুঝে গেল? তাহলে এরকম একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয় ভিটামিন কেতে। সেইটাকে ইপক্সাইড রিডাক্টেজ রিডিউস করে আবার রিডিউস নর্মাল ভিটামিন কে তৈরি করে। এই জায়গাটা ইপক্সাইড রিডাক্টেজ এনজাইমটা, দিস পার্টিকুলার স্টেপ ইজ ব্লকড বাই মেনি সাবস্টেন্সেস। দোজ সাবস্টেন্সেস আর কল্ড অ্যান্টি-ভিটামিন কে। What are anti-vitamin K? Anti-vitamin K are those compounds which inhibit epoxide reductase enzyme and prevent regeneration of vitamin K. তাহলে যদি অ্যান্টি-ভিটামিন কে কাউকে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? There will be a secondary deficiency of vitamin K in the body. Vitamin K is there but not in the usable form. Understood? তাহলে অ্যান্টি-ভিটামিন কে নাম করো কয়েকটা। একটা লেখা আছে ওয়ারফারিন, আরেকটা নাম করো ডাইকিউমারল, কারেক্ট? এবার নামগুলো লেখা হয়ে গেছে সবার, কুমারিন, ডাইকিউমারল, ওয়ারফারিন। এবার একটা জিনিস দেখে বলো, হোয়াট ইজ সিমিলার ইন অল দিস ফোর স্ট্রাকচার? What is similar? এই যে এইটা, 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 है ना? This part is similar. So this is inhibition. কি type of inhibition? Competitive inhibition. So they competitively inhibit epoxide reductase. Competitively inhibit epoxide reductase. So if they are given certain compound vitamin K supplementation, then the effect can be overrun. Oh, এটা হয়ে গেল। এটা একবার দেখে নাও, ভিটামিন K deficiency may result from certain drugs consumption. কি কি আছে দেখে নাও। সেকেন্ড ইয়ারে মোস্টলি ফার্মাকোলজি পড়ার সময় এগুলো জানতে পারবে এফেক্টটা, হ্যাঁ। আর মোস্টলি তুমি যখন তুমি সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টে যাবে, সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট করার সময় তাদের মধ্যে দেখা যেতে পারে অ্যান্টি কনভালসেন্টস, ঠিক আছে, অ্যান্টি কনভালসেন্ট থাকবে, কুমারিন, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, কিছু ঘাস পাতা, সাম ভেজিটেবলস, তাই না, গ্রাসেস, দে কন্টেন দিস কুমারিন। ইফ দ্য toxicity takes place, then you can understand salicylates, hepatic insufficiency, है ना,
Alcohol consumption may cause liver damage. If you do not obey this particular statement, then you will suffer from hepatic insufficiency in the long run. এখন বলছে তো যাও বাদ দে। এবার সিম্পল ভিটামিন কে ডিফিসিয়েন্সি কি হবে? all sorts of bleeding disorder or clotting disorder. কি বলবো? এগুলো কি ব্লিডিং ডিজর্ডার বলবো না ক্লটিং ডিজর্ডার বলবো? How many of you think these are bleeding disorders? How many of you think these are clotting disorders? হ্যাঁ? Clotting disorder? Sure? কে clotting কে হাত তোলো? 1 2 3 4 5 6 বাহ। আর বাকি সবাই ব্লিডিং, তাই তো? কি হবে? অ্যাটলিস্ট কমন সেন্স ইউজ কর। ভিটামিন কে পড়াচ্ছি যেটা কোয়াগুলেশন হেল্প করে, ক্লটিং ডিসঅর্ডার হবে, তাই না? ক্লটিং ডিসঅর্ডার হবে, ব্লিডিং নয়। এই ব্লিডিংগুলো কেন হচ্ছে? ডিউ টু ক্লটিং ডিসঅর্ডার। সেই জন্য ব্লিডিং কন্টিনিউ করছে, তাই না? ব্লিডিং ডিসঅর্ডার নয়, ক্লটিং ডিসঅর্ডার, তাই না? তাহলে আমাদের কোন টাইমটা বাড়বে, সিটি আর বিটি? সিটি বাড়বে। সিটি মানে ক্লটিং টাইম, বলে না বিটি সিটি টেস্ট করো, এপিটিটি পিটি বিটিসিটি। তাহলে নোজ ব্লিডস, ব্লিডিং গাম এখানে কেন হবে? এটা প্রথমটা বাদ দে, প্রথমটা পরে আসছি। নোজ ব্লিডস কেন হবে? এই যে এখানে যে অ্যানাসোমিগুলো থাকে এগুলো খুব নরম, খুব ফ্র্যাজাইল, এখান থেকে ব্লিডিং শুরু হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে গেলেও ব্লিডিং হতে পারে, তাই না? ব্লিডিং গামস, ইনফেকশন প্রোন, ওখানে ক্লটিং হবে না, বেরিয়ে যাবে। ব্লিডিং ইন স্টামাক, কার যদি গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, স্টামাক আলসার হয়, সেই ব্লিডিংটা সারা ইউজ করতেই থাকবে, বন্ধ হবে না। ব্লাড ইন ইউরিন, ঠিক আছে? ব্লাড ইন স্টুল, ব্লাড ইন স্টুল কি বলা হয়? একটা সিঙ্গেল লেটার ওয়ার্ড আছে, মেলিনা বলা হয়, মেলিনা, MELINA, মেলিনা মানে হচ্ছে ব্লাড ইন স্টুল। হ্যাঁ, পাইলস তো অন্য জিনিস, গুয়ের মধ্যে রক্ত থাকলে তাকে বলা হয় মেলিনা। কথা বুঝতে পেরেছিস? পাইলস তো গু না, পাইলস গু। হ্যাঁ, ওহ মহা মুশকিল, ঠিক আছে? ব্লাড ইন স্টুল, টারি ব্ল্যাক স্টুল, একই জিনিস, কম বেশি আর কি। টারি ব্ল্যাক মানে পুরনো ব্লিডিং, আর ব্রাইট রেড মানে ওই যে বললো ফ্রেশ ব্লিডিং। তো তফাৎ, একটা যে ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে, আগে থেকে ব্লিডিং হয়ে গেছে ভিতরে, সেটা তখন টারি ব্ল্যাক হবে। আর যদি ফ্রেশ ব্লিডিং হয় তাহলে সেটা রেড কালার দেখা যাবে। মোস্টলি কিন্তু ফিশার বা পাইলসের ক্ষেত্রে হতে পারে, রিঅ্যাক্টিভ পাইলসের ক্ষেত্রে রিঅ্যাক্টিভ ফিশার হতে পারে। আচ্ছা, এক্সট্রিমলি হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং নর্মালি 5 দিনের মধ্যে বন্ধ হওয়ার কথা, 7 দিন 8 দিন পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে, দেখা যায় তাকে ভিটামিন কে ইঞ্জেকশন দিলে সে ইমপ্রুভ করছে, এটা কোনো কারণে তার ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে। In infants may result from intracranial hemorrhage, that's why they are given মিনাডায়ন ইঞ্জেকশন। বাচ্চাদের একটা জন্মানোর পরে একটা মিনাডায়ন ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া হয়, মাস্ট, দিলে এটার ভয় থাকে না। এবার আসি স্কিনের ওপরে। স্কিনের ক্লটিং ডিসঅর্ডার হলে 3 রকম সিচুয়েশন হয়। কি কি হয়? পেটিকিয়াই বা পেটিচি, পারপিউরা আর একাইমোসিস। লিখে নে লিখে নে লিখে নে লিখে নে। ওই যে বললাম না স্কিনের ক্ষেত্রে কি হয়, ব্রুজিং ফ্রম ব্লিডিং ইনটু দ্য স্কিন, আন্ডার স্কিনের নিচে যদি ব্লিডিং হয় তাহলে তার এফেক্ট এরকম হতে পারে, এই 3 রকম হতে পারে, পেটিকিয়াই, পারপিউরা, একাইমোসিস। কি তফাৎ 3টের মধ্যে? হ্যাঁ বল, ডায়ামিটার ঠিক বলেছিস। পারপিউরা, পেটিকিয়াই, পিনহেড হলে পেটিকিয়াই স্মল, আর একটু বড় হলে পারপিউরা, আর একটু বড় হলে কাসেস। Talk femoral triangle, but adductor canal femoral sheath is not this thing, but this PowerPoint I have prepared because it is a part of the thigh. Naturally, we'll focus now. This is the muscles of the
front of the thigh. It, from Times Atlas. If anyone is not brought an atlas, if you are interested in buying an atlas, then go for Times Atlas. Though I am the Bhakt of Netter and Grant. Okay. That time, Time did not come into existence, at least in our time. But main thing, Time is, it has very good content and figures are something. But Netter, in his lifetime, he was paid by Siva Gaigi, it's a medical company, as an artist, illustrator, but he was a doctor. Now, boundaries, laterally medial border of sartorius, the laterally medial border of sartorius, medially medial border of adductor longus, floor iliacus, psoas major, and pectineus, adductor longus, roof fascia lata, base inguinal ligament, apex sartorius and adductor longus. Now, all these muscles are very beautifully, you will be seeing in the dissected bodies. After you finish your exam, then you have to run through seeing the dead bodies. Okay? Now, this is the inguinal ligament. This is the adductor longus, and this is the sartorius. Sartorius is also known as the Taylor's muscle. Taylor jara swing machine pedal kore chalay. Nowadays, of course, motorized. Okay, because if you say one garment factory in Bangladesh, there are in one shed, there are 35,000 employees, male, female. But it is fully motorized, electrical, modern equipment, and they are preparing garments for all branded companies in the world. Now, why I'm telling you that if a person's sartorius, or you say 50 tailors, sartorius, from this factory, you make it a study, anything you make it a study of CT, MRI, you can measure the thickness of the sartorius. I'm just bhabde bolchi arki. Ar jara paye kore korche, pedal korche, so তাদের sartorius গুলো অনেকটা strong হবে, অনেকটা thick হবে. It is just by the by, it is known as the Taylor's muscle. That's why I am mentioning it. Okay. And now you can see the structures, the vein, artery, and nerve. Now, why is clinically, if a dehydrated baby comes to you, now you need to, or some baby with pyrexia, or where you need to investigate the blood, then you cannot get a vein, you cannot find it, or after even tying the tourniquet, but you have to practice, you have to be practicing these babies when you are doing in the your neonatal care. Now, actually, you palpate the artery in the femoral triangle and come medially. From medial to lateral, you say vein, artery, nerve, van, vein, artery, nerve. Now, even a man comes, say in my college, when I was doing my house job,
After internship, I did a house job in surgery. Now, a man doused himself with kerosene and he lit a match. He came with a giant, more than 6, এরকম চেহারা. He came, the people brought him to the emergencies. Now, I knew that it was more than 60%, 70% burn. He would not survive. But I just rushed, and nowadays you get these Gelco needles, cannula. But in those times, there was a cannula, but it was a small plastic tube with this thing. So we had to do cut downs. So পায়ে দুটো কাট ডাউন করলাম, এখানে একটা কাট ডাউন করলাম, দুটো ইনফিউশন, 3টে ইনফিউশন দিয়ে দিলাম। তারপরে ইমার্জেন্সিটা ম্যানেজ হয়ে গেল। দুটো পেশেন্ট পার্টিকে ডেকে নিলাম, দিয়ে বললাম, ভাই এ বাঁচা মুশকিল আছে, 60 to 70% বার্ন, আরও বেশি হবে। তো বাট উই আর ট্রাইং আর লেভেল বেস্ট। এটা কেন বললাম তোমাদের, ইউ একটাতে পেলে না আর একটাতে পেলে না, ইউ বি ডেসপারেট, কারণ তুমি ক্যানুলা, তোমার এখন তো খুব সফিস্টিকেটেড ক্যানুলা আছে, এখন এখান থেকে ক্যানুলা করে তোমার তো হার্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ন্যাচুরালি আমার যেটা বলার, দ্যাট ইউ ডু থিংস, স্টাডি ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইন ইউর দিস থিং। এবার হচ্ছে কি, নাও রেফার টু বার্ন ইউনিট, হ্যান ত্যান, তুমি কিন্তু ইমার্জেন্সিতে তোমাকে ক্যানুলা or some emergency IV fluid or some Ringer's lactate, no one debars you, no one stops you. তাই জন্য যখনই সুযোগ পাবে ইমার্জেন্সিতে, যখন তোমরা ধরো এই ইউ আর গিভিং হসপিটাল ডিউটি, এটা নট দি কোয়েশ্চেন অফ বিং প্রেজেন্ট। সো that man died, but in my heart, at least I had a consolation. I tried my best to save, and immediately I consulted. It amar nature, and habit is becomes a natural. ধরো একটা লোক সিগারেট খাচ্ছে, আমার স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিল আসানসোলের আইরিশ ব্রাদার, একবারে লম্বা ব্রাদার মাফে, নীল চোখ, কিন্তু ওনার এই দুটো আঙুল হলুদ, নিকোটিনের হলুদ, হ্যাঁ, স্টেন্ড। উনি একটা ধরাতেন, একটা খেতেন। তো ওয়ান্স দিস বিকামস আ রিফ্লেক্স, তুমি সেটাকে তোমার মতো করে টেলার করতে পারবে। তার সঙ্গে ইউ হ্যাভ টু বি নলেজেবল। নাও উইথ দিস I'm telling you that now adductor longus, sartorius, and the inguinal ligament. Now this, when you read, you go to the inguinal canal, as you progress the anterior abdominal wall, then things become more clear, and the pelvis. Here's another picture, illustration of the vein, artery, nerve. Now, femoral artery and its branches, the superficial epigastric artery, the superficial circumflex iliac, superficial external pudendal artery, deep external pudendal artery, profunda femoris. These are the femoral artery and its branches. This is another illustration. This is another illustration of the femoral artery. Now, femoral vein and its tributaries. Now, the femoral vein
deep femoral vein and femoral vein proper. Common femoral vein, deep femoral vein and femoral vein here. Common femoral vein and deep femoral vein and superficial femoral vein. Now you can see the total femoral vein coming down, and as it progresses, it branches, it forms an arcade here. Now you can put a cannula here to give an IV fluid, and these are the popliteal vein. It branches and it goes in the posterior aspect. And this long saphenous vein. Now femoral nerve and its branches, dorsal branches of ventral rami, number 2 and number 4. Now the femoral nerve from L1, L2 and L4, when you studied the vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra तो है नहीं एखोनो, हाँ ठीक है, जैसा एक rush through. Now dorsal branch of ventral rami of L2, L4 split by lateral circumference femoral. From trunk, iliacus, pectineus, vascular branches. Now, one thing you have to distinguish these muscles, the muscles there, the nerve passing through. So, it has to supply the nearest muscles. ওটা তো ওখান থেকে মানে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস থেকে একটা এইরকম করে ঘুরে তো যাবে না। আমি ওটা একটা কনসেপ্ট বিল্ডিং এর কথা বলছি, যেটা you see that all the muscles, what is the muscle? Is the femoral nerve. আগে তো femoral nerve বলে দে, ঠিক আছে? এই থায়ের যতগুলো মাসল আছে femoral nerve বলে দে, তারপরে as it progresses or it comes to the leg, then now see from the trunk, iliacus, pectineus, vascular branches. From anterior division, intermediate and medial femoral cutaneous nerve to sartorius. So, from the anterior division, if it is injured, injuries of the lower limb nerve complexes will be discussed in another lecture. Now, the sartorius, the talus muscle, from posterior division, saphenous nerve, muscular branches. So, anterior division, posterior division. Now, the front of the thigh, the muscles of the front of the thigh, you just now you see another beautiful picture. You see the vein, artery, nerve, and see how they are supplying these individual muscles. This is the sartorius, see. If someone cuts with a knife over here, then he loses the sensation and muscular activity, the things of the action of sartorius. Now, femoral sheath formed by fascia iliacus, fascia transversalis, 3 compartments. Lateral compartment, femoral artery, genitofemoral nerve. Intermediate compartment, femoral vein, and the medial compartment, femoral canal. Here's another illustration. You can see the limb node here, femoral vein, femoral artery, femoral nerve. This is the iliacus muscle. This is sartorius muscle, is supplied, and the pectineus muscle, the erector longus. This is another dissected part showing you the respective. This you will see in your dead bodies, not in your dead bodies, but the dead bodies
given to you in the dissection hall. Okay. Now, this is this is another illustration. The adductor canal. Actually, the anterior vastus medialis এগুলো বেশি ডিসকাস করছি না, কারণ এর পরবর্তীকালে you will be saying. Now see, but I'll just tell you, anterolaterally vastus medialis, posteriorly adductor longus and magnus, roof, sartorius and subsartorial plexus, branches of saphenous nerve, posterior branch of medial femoral cutaneous nerve, anterior division of obturator nerve, and apex, medial lip of linea aspera. Adductor canal. Now this is a small, when you see you read the femur, then there's a small ridge in the posterior aspect of the thing. এগুলো কিন্তু in that small ridge, these muscles, purpur, from medial to lateral or lateral to medial, in whichever way you want to keep it in your memory, then you keep it. And it is because adductor canal, femoral triangle, this can be a question of 5 marks. Okay. একটা কথা হচ্ছে, say you are in a hurry, rush. 4টে কোয়েশ্চেন, তোমার 3টে তুমি খুব ভালো লিখেছো, এবার তুমি দেখলে যে 5 নম্বরে অ্যাডাক্টর ক্যানাল আছে, তাহলে ইলাস্ট্রেশন এঁকে দিলে ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেল আছে, অ্যাটলিস্ট ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট ছবি, এখানে একটা ভেন এমনি করে টেনে দাও পেন্সিল দিয়ে, একটা red, blue, red from medial to lateral, then yellow pencil. You just put it and start leveling, and you muscle যেটা যা মনে পড়বে একটা করে তোমার লেভেল করে 2-1টা পয়েন্ট লিখে দিলে বাস। বড় বড় কি বলছে, জেল বড় আন্দোলন। তো এখানে জাস্ট খাতা বড়, কিন্তু একবারে 4টে কোয়েশ্চেনই 3টে তোমার গোজামিল, তাহলে নম্বর হবে না। Then the examiner cannot give you the exam, this thing. Now the portions of the vein, artery, nerve has been cut to show you see, this is the adductor brevis. This is the obturator nerve anterior division. It is supplying the adductor longus. And this is the pectineus muscle. This is the pectineus muscle. See, this muscle comes here. ওটাকে রিফ্লেক্ট করে দিয়েছে, ডিসেক্ট করে কেটে রিফ্লেক্ট করে দিয়েছে। Contents of the canal, short note, 3 নম্বর বা 4 নম্বর যাই থাকুক, 2 নম্বরও থাকতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে কি কি কন্টেন্টস? femoral artery and vein, saphenous nerve, nerve to vastus medialis, posterior division of obturator nerve, and terminal part of profunda femoris. The artery, this is the triangle part, and this is the iliotibial tract. Now, you just you tighten your lower limb, the thigh you tighten. You will see that it is not soft because of the iliotibial tract. From the hip bone, it goes the deep fashion. Now, initially, this iliotibial tract used to be a small piece
for used for hernia repairs and all this. Nowadays you get proline mesh, you have proline sutures, non-absorbable sutures to repair hernias. And now femoral hernia covered by pouch of peritoneum, direction of bulge, femoral ring, femoral canal through saphenous opening, upwards towards the inguinal ligament. I have encountered in my student's age even, 1975 to till date, অসংখ্য হার্নিয়াস দেখেছি and different ways এই হার্নিয়াগুলো রিপেয়ার 16 to 17 ways of repairing hernias. But there could be recurrence, hobe na, recurrence of the hernia after the operation, post-operative recurrence. No one can predict or no one can tell, whatever method you do. This is one thing. But now era of laparoscopy, especially the incisional hernia or the ventral hernias, they can be repaired well with the mesh laparoscopy. Even inguinal hernias are being repaired by your laparoscopes. But cost is more. Naturally, people can afford only in corporate hospitals. Even if there is Modi's card or Didi's card, then to টাকার অঙ্কটা বাধা আছে. But main thing is that your anatomical dissections of the area concerned. Now, femoral hernia, at least till date, I don't know if I've not encountered, basically. But I've encountered lumbar hernia, in different incisional hernia, huge hernia, the whole of the small gut, more or less, cecum, appendix, right in the scrotum. Now, that is known as the scrotal abdomen. Now, these types of hernias, huge hernias, actually staying, the gut and everything staying in the scrotum means externally. So, you have to train these gut and this thing by putting the foot end of the bed in this inclination, I told you earlier. So, slowly they get trained, and the amount of dissection and everything is quite massive. এবং আমার যখন আমি ছাত্র, when I was a student in Medical College Bardhaman, there was a person who came, one of my relatives, distant relatives, used to work in the radiology department. Now, a man of Bardhaman, he went to Calcutta Hospital, Medical College, 2 medical colleges in Calcutta, but they refused to operate. Now, this gentleman came, he said, you saved my face, আমার মুখটা রক্ষা করো, তুমি একে ভর্তি করে 10 দিন রাখো, তাতে যদি তুমি অপারেশন করে দাও ভালো, না হলে ঠিক আছে, তাহলে নাই মেনে নেব আমরা. So I took it as a challenge when I was a house staff. But 2 professors, 1 registrar, they were there. And they are saying, no, Provas, Kolkata, refuse koreche, refuse. Then I told him, he wants to become a martyr. Shohid hote chaiche she. That jantrona, pain, everything, that whole thing is going and it lies down. There's lots of problems. I বললাম, Rodney Mencott, the 2 surgery volume book,
It is a very beautiful book. I had bought it second hand. And over there I went through how you, Rodney Mangott, he was the professor of Royal College, London. He, in his lifetime, when he's writing his book, that means he's 60 or 70. So he encountered only 5 cases. So I told, in the next day, I told my teachers that, sir, Rodney Mangott got 5, but you are having a chance, in a lifetime chance, to operate where the patient is saying, ja hobe more jay, beche jay, I'll die, whatever it is, no one will be blamed for. তো এই পেশেন্টটাকে 15 দিন 20 দিন হসপিটাল বেডে রেখে 1 মাসের মাথায় 2 বোতল ব্লাড নিয়ে এটাকে রেডি করলাম। It was operated, but these type of things, what we consult with your party, that will be doing orchidectomy. টোটাল এটা বাদ দেবো, এগুলো ছাঁটবো টাটবো, টেলার করে রাখা হবে। বলো ঠিক আছে, আপনারা যা বলবেন তাই হবে। So this was operated. That man, I don't know if he's still living or not, because he was discharged. He was a press, মানে ওই ইয়েগুলো তৈরি করতো আর কি, আগেকার দিনের লেটার প্রিন্টগুলোকে নিয়ে। he joined his job. Okay, now why I'm telling you that যখনই তুমি একটা এরকম তোমার সিচুয়েশনে তুমি যখন, don't hesitate, you are having internet, মানে এটা জুডিশিয়াসলি ইউজ করো। এখনই এই কন্টেন্টগুলো নিয়ে থাকতে হবে, কিন্তু যেহেতু তোমাদের কম্পিটেন্সি বেসড ট্রেনিং চলছে, সো ইউ থিঙ্ক অফ দি ওয়ার্স্ট। ইফ দ্যাট ইজ ইন, মানে 30 ইয়ার্স পিছনে থেকে তাকাই যদি আমরা, তখনকার টেকনোলজি, তখনকার লাইট, তখনকার সুচার, আর এখন, ডোন্ট বি আ রেফারেল ডক্টর ফর এভরি দিস থিং। তুমি ডিবেট করবে উইথ ইউর টিচার, না বললো এইসব ঝামেলা করতে হবে না, করতে হবে না, বলে দিল, পাঠিয়ে দিল। তাহলে আজকে চেন্নাই সাউথ হ্যাজ ডেভেলপড, বাঙালি ডাক্তাররা রেফারেল ডক্টর হয়ে গেছে। কিছু না, আপনি একটু ভালো জায়গায় যান। আমি তখন প্রশ্ন করি যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কোথায় থাকে? এখনো বনে জঙ্গলের এইসব শান্তিনিকেতন, বোলপুর, এইসব জায়গাতেও, ঝাড়খণ্ড, সেখানেও বনে জঙ্গলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঘুরে বেড়ায়। কিছু অসাধারণ ডাক্তার তৈরি হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে, যেমন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, পিজি, ওসব কি 1000 হসপিটালসকে বেছে নিয়েছিল কোনো একটা জায়গা থেকে, যে বলেছে যে এটা রেটিং করেছে। তো তখন তো রেটিং ফেটিং ছিল না, কিন্তু এই জায়গা থেকে কিসের জন্য হতাশ হবার কিছু নেই, বিকজ ইউ আর হ্যাভিং টেকনোলজি, ইউ আর হ্যাভিং এভরিথিং, অ্যান্ড ইউ আর হ্যাভিং ইউর নলেজ ইনপুট। আমরা কেউ কম নই। যে খ্রিশ্চান সিএমসি, এখন এডুকেশনটা এমনই হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে একই, তোমাকে পড়তে হবে। বেশ, এবার ফিমোরাল হার্নিয়ার, নাও ইউ সি দি, এবার কি হচ্ছে, when you examine, there's a swelling over here, ওখানে একটা লিম্ফ নোড আছে, আর একটা এখানে লিম্ফ নোড আছে। তো সেই লিম্ফ নোড কিনা বাই প্যালপেটিং, বা দি ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলের ভেতরে যেটা দেখালাম আগে, একটা সবুজ রঙের লিম্ফ নোড, তো সেটা সোয়েলিং কিনা, হি ইজ হ্যাভিং সাম লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি or not, or is he having any lesion in the scrotum, testes, some tumor mass or not. Now you examine, and of course today you could do a CT, then you will get it.
Now, the femoral hernia, now this is the large ball, this is the small ball, the inguinal ligament, femoral artery, femoral vein. Now, in this region, you have to palpate and feel the arterial pulse of the femoral artery. Then, if there is a hernia, it looks like this here. See the scrotum also, the testes are present or not. Okay. Here is the picture. The femoral hernia, see the inguinal hernia here, and this is the femoral hernia, inguinal ligament. Clinically, you can, by clinical examination, you can feel it, you can see it, and after that, you go for an USG. And if you are confirmed by USG, then you need not go for a CT. But you can, for your own interest, you can do a CT. Thank you.